Okay, the story of King Vena, 4th canto, chapter 14, verse 33. Продолжаем читать 4-ю песнь Шримад Бхагаватам, 14 глава, 33 стих. So we read how this Vena was such a cruel, terrible guy, but they made him the king, at least that keeps the thieves out of town. But he became too puffed up, blaspheming the Supreme Lord, saying they should only worship him because he's the king. So these things are very meaningful because in our modern world, we have many leaders like that. Мы читали о том, что царь Вена, он был очень плохим царем, очень жестоким человеком, но тем не менее его короновали царем, чтобы, по крайней мере, держать подальше воров от государства. И нам очень важно знать об этих вещах, потому что в современном мире очень много таких лидеров, похожих на царя Вену, который возгордился своим положением, он оскорблял Господа и говорил, что поклоняться нужно ему, потому что он царь. Not exactly leaders, may not be the right word, but people in positions of authority that get puffed up like that. И, скорее всего, слово «лидер» не совсем применимо здесь, но люди, которые находятся в положении авторитета, они очень часто так гордятся собой. Then they don't accept any authority above them, but they want to be the supreme, everybody except them. Они And не that принимают, creates, они не принимают никаких авторитетов выше них, они сами считают себя авторитетом, и они хотят, чтобы люди относились к ним также. modern scientists are basically doing something like that. Современные ученые ведут себя так. They teach their so-called science that denies the existence of God. Они обучают нас науке, которая отрицает существование Бога. And that the scientists should be accepted as perfect authorities. И они считают, что наука должна быть принята как высший авторитет. So that's making a lot of trouble for the world and for a lot of people. Это создает много проблем для всего мира и для всех людей. So text 33, and the sages are speaking. But for King Vena, who is simply inauspicious, who would blaspheme the Supreme Personality of Godhead, by whose mercy one is awarded all kinds of fortune and opulence? 4 песнь, 14 глава, 33 стих. Кто, кроме царя Вены, закореневшего в пороке, осмелился бы нанести оскорбление Верховному Господу, которому человек обязан всем, что у него есть? When human society, individually or collectively, becomes godless and blasphemes the authority of the Supreme Personality of Godhead, it is certainly destined for ruination. Such a civilization invites all kinds of bad fortune due to not appreciating the mercy of the Lord. Комментарий. Когда все люди в обществе становятся безбожниками и отказываются признавать власть Верховного Господа, это верный признак того, что такая цивилизация обречена на гибель. Люди этой цивилизации, не способные ценить милость Всевышнего, навлекают на себя всевозможные несчастья и беды. Itam vyavasita hantum rishaya ruda manyava nijag nur hunkritire venam atam achutanindaya. The great sages, thus manifesting their covert anger
immediately decided to kill the king. King Vena was already as good as dead due to his blasphemy against the Supreme Personality of Godhead. Thus, without using any weapons, the sages killed King Vena simply by high-sounding words. Дав волю своему гневу, который им до сих пор приходилось скрывать, великие мудрецы приняли решение немедленно уничтожить царя. По сути дела, царь Вена, нанесший тяжкое оскорбление верховной личности Бога, был уже все равно, что мертв. Для исполнения приговора мудрецам не потребовалось оружие. Они убили царя звуками магических мантр. Rishibi swaswamapadam gate putra kalevaram sunita palayam asa vidya yogena shochati. After all the sages returned to their respective hermitages, the mother of King Vena, Sunita, became very much aggrieved because of her son's death. She decided to preserve the body of her son by the application of certain ingredients and chanting mantras. Когда мудрецы разошлись по своим обителям, безутешная мать Вены Сунитха принялась оплакивать гибель своего сына. Она решила сохранить его останки с помощью специальных снадобий и мантра йогина. Ekada munayaste tu sarasvat sali la utaha hatvagnim sat katachchakrur upavishta saritate. Once upon a time, the same saintly persons, after taking their bath in the river Saraswati, began to perform their daily duties by offering oblations into the sacrificial fires. After this, sitting on the bank of the river, they began to talk about the transcendental person and his pastimes. Некоторое время спустя те же мудрецы, совершив омовение в реке Сарасвати, приступили к исполнению своих повседневных обязанностей. Они принесли жертвы огню, а после этого, расположившись на берегу реки, принялись обсуждать трансцендентные игры и качества Верховной Личности Бога. Vikshyotitam stadotpatan ahur loka bhayang karam apyabhadram anataya das yubyo na bhave bhuva. In those days, there were various disturbances in the country that were creating a panic in society. Therefore, all the sages began to talk among themselves. Since the king is dead and there's no protector in the world, misfortune may befall the people in general on account of the rogues and thieves. В те дни одно за другим появлялись дурные предзнаменования, которые предвещали беды и сеяли в стране панику. Зная об этом, мудрецы стали обсуждать создавшуюся ситуацию. Поскольку царь мертв и страна осталась без защитника, воры и разбойники могут принести ее обитателям неисчислимые беды. Purport: whenever there's a disturbance in the state or panic situation, the property and lives of the citizens become unsafe. This is caused by the uprising of various thieves and rogues. At such a time it is to be understood that the ruler or the government is dead. All of these misfortunes happened due to the death of King Vena. Thus, the saintly persons became anxious for the safety of the people. The conclusion is that even though saintly persons have no business in political affairs, they are always compassionate upon the people in general. Thus, even though they are always aloof from society, out of mercy and compassion, they consider how the citizens can peacefully execute their rituals and follow the rules and regulations of Varnashram. This was the concern of the sages. In this age of Kali, everything is disturbed.
Therefore, a saintly person should take to chanting the Maha Mantra. Когда в стране царит хаос и анархия, жизнь и собственность людей оказываются под угрозой. Причина этого в том, что в смутные времена поднимают голову воры и разбойники. Рост преступности – верный признак того, что государство обезглавлено. Великие мудрецы были очень обеспокоены тем, что смерть царя Вены повлекла за собой всевозможные несчастья и сочли своим долгом позаботиться о безопасности людей. Это свидетельствует о том, что хотя святые люди обычно не вмешиваются в политику, они всегда со страданием относятся к простым людям. Хотя они и держатся в стороне от мирской жизни, по доброте душевной они всегда думают, что нужно сделать для того, чтобы люди могли спокойно исполнять свои обязанности и следовать принципам варнашрама-дхармы. В данном случае мудрецы заботились о том же самом. В век Кали во всем мире царит анархия, поэтому благочестивые люди должны повторять мантру Харе Кришна, как рекомендуют шастры. As recommended in the Shastra, Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kaluna Stevana, Stevana, Steva, Gatiranyata. Both for spiritual and material prosperity, everyone should devoutly chant the Hare Krishna mantra. Чтобы обрести духовные и материальные блага, каждый человек должен искренне, с верой повторять мантру Харе Кришна. Evam Rishanta Rishayo Dvavatan Sarvato Disham Pungsu Sumit Tito Buddhish Choranam Abilum Patam. When the great sages were carrying on their discussion in this way, they saw a dust storm arising in all directions. This storm was caused by the running of thieves and rogues who were engaged in plundering the citizens. Беседовавшие между собой мудрецы вдруг увидели, что со всех сторон небо заволакивают облака пыли. Эту пыль подняли воры и разбойники, грабившие мирных жителей. Purport: thieves and rogues simply await some political upset in order to take the opportunity to plunder the people in general. To keep the thieves and rogues inactive in their profession, a strong government is always required. Воры и разбойники всегда пользуются политическими кризисами для того, чтобы грабить народ. Чтобы не давать таким людям развернуться, необходима сильная государственная власть. Tad upadravam agyaya lokasya vasu lumpatam. Bhartar upadate tasmin anyonyam cha jighamsatam. Chora prayam janapadam hina satvam arajakam. Lokan nava rayan chatta apita dosha darshinaha. Upon seeing the dust storm, the saintly persons could understand that there were a great deal of irregularities due to the death of King Vena. Without government, the state was devoid of law and order, and consequently there was a great uprising of murderous thieves and rogues who were plundering the riches of the people in general. Although the great sages could subdue the disturbance by their powers, just like they could kill the king, they considered it improper on their part to do so, because they did not attempt to stop it. Увидев облака пыли, мудрецы поняли, что гибель царя Вены ввергла страну в пучину хаоса. В отсутствие правителя стало некому следить за соблюдением закона в стране, что развязало руки убийцам, грабителям и ворам, падким на чужое добро. Хотя великие мудрецы были достаточно могущественны и вполне могли сами навести порядок в стране, так же, как до этого они уничтожили царя Вену, все же они решили, что им не пристало вмешиваться в такие дела, и потому не попытались обуздать преступников.
Purport: the saintly persons and great sages killed King Vena out of an emergency, but they did not choose to take part in the government in order to subdue the uprising of thieves and rogues, which took place after the death of King Vena. It is not the duty of brahmanas and saintly persons to kill, although they may sometimes do so in the case of emergency. They could kill all the thieves and rogues by prowess of their mantras, but they thought it's the duty of Kshatriya kings to do it. Thus, they reluctantly did not take part in the killing business. То, что великие мудрецы убили царя Вену, было крайней мерой, но они отнюдь не собирались подменять собой правительство, чтобы остановить рост преступности, начавшийся после смерти царя. Браманы и святые мудрецы не обязаны никого убивать, хотя в чрезвычайных обстоятельствах они могут пойти на это. Силой своих мантр они вполне могли уничтожить всех воров и разбойников, но решили, что это обязанность царя Кшатрия. Поэтому они, хотя и не без колебаний, отказались от активных действий. Brahmana samadrikshanto dinanam samupekshaka shabate brahma tapya tasyapi bina bandhat payoyata. The great sages began to think that although a brahmana is peaceful and impartial because he's equal to everyone, it is still not his duty to neglect poor humans. By such neglect, the brahmana's spiritual power diminishes, like water kept in a cracked pot leaks out. Великие мудрецы подумали, что Браман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что Браман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Purport. Brahmanas, the topmost selection of human society, are mostly devotees. They are generally unaware of the happenings within the material world because they're always busy in their activities for spiritual advancement. Nonetheless, when there's a calamity in human society, they cannot remain impartial. If they do not do something to relieve the distressed condition of human society, it is said that due to such neglect, their spiritual knowledge diminishes. Almost all the sages go to the Himalaya for their personal benefit, but Prahlad Maharaj said that he did not want liberation alone. He decided to wait until he was able to deliver all the fallen souls of the world. Браманы, представители высшего класса общества, в большинстве своем являются преданными Господа. Они обычно держатся в стороне от событий, происходящих в материальном мире, так как целиком поглощены духовной деятельностью. Но когда над человечеством нависает смертельная угроза, они не могут оставаться в стороне. Если они ничего не предпримут, чтобы вывести общество из кризиса, их духовное могущество, как сказано в этом стихе, пойдет на убыль. Многие мудрецы уходят в Гималай в надежде обрести освобождение. Однако Пралада Махараджа говорил, что ему мало освободиться самому. Он решил ждать, пока у него появится возможность освободить все падшие души этого мира. In their elevated condition, the Brahmanas are called Vaishnavas. There are two types of Brahmanas, namely Brahmana Pandit and Brahmana Vaishnava. Qualified Brahmana is naturally very learned, and when his learning is advanced in understanding the Supreme Personality of Godhead, he becomes a Brahmana Vaishnava. Unless one becomes a Vaishnava, one's perfection of Brahminical culture is incomplete. Браманов, достигших высшей ступени духовного развития, называют вайшнавами. Есть два вида браманов
браманы-пандиты и браманы-вайшнавы. Настоящий браман должен очень хорошо знать священные писания, а когда его знания дают ему возможность постичь верховную личность Бога, он становится браманом-вайшнавом. Пока браман не достиг уровня вайшнава, его эволюция как брамана не завершена. The saintly persons considered very wisely that although King Vena was very sinful, he was born in a family descending from Dhruva Maharaj. Therefore, the semen in the family must be protected by the Supreme Personality of Godhead, Keshava. As such, the sages wanted to take some steps to relieve the situation. For want of a king, everything was being disturbed and turned topsy-turvy. Святые мудрецы рассудили, что Вена, хотя и был великим грешником, принадлежал к царскому роду, ведущему начало от Друвы Махараджи. Следовательно, его семья находилась под защитой верховной личности Бога Кешавы. Поэтому мудрецы решили принять необходимые меры и исправить положение в обществе, где из-за отсутствия правителя воцарился хаос. Langasya Vamso Rajarsera Asa Samstatum Arati Amoga Virya Hi Nripa Vamse Smin Keshavashraya. The sages decided that the descendants of the family of saintly King Anga should not be stopped. For in this family, the semen was very powerful, and the children were prone to become devotees of the Lord. Мудрецы решили, что могучий род святого царя Анги не должен прерваться, ибо семя этого рода обладает огромной силой, а дети, родившиеся в этой семье, как правило, становятся преданными Господа. Purport: the purity of hereditary succession is called Amoga Virya. The pious seminal succession in the twice-born families of the Brahmanas and Kshatriyas especially, as well as in the families of Vaishyas, must be kept very pure by the observation of the purificatory processes, beginning with Garbhadan Samskara, which is observed before conceiving a child. Unless this purificatory process is strictly observed, especially by the Brahmanas, the family descendants become impure, and gradually sinful activities become visible in the family. Maharajanga was very pure because of the purification of semen in the family of Dhruva Maharaj. However, his semen became contaminated in association with his wife, Sunita, who happened to be the daughter of death personified. Because of this polluted semen, King Vena was produced. This was a catastrophe in the family of Dhruva Maharaj. All the saintly persons and sages considered this point, and they decided to take action in this matter, as described in the following verse. Чистота крови, передающаяся по наследству, называется амога-вирьей. Чтобы сохранить эту чистоту в семьях дважды рожденных и в первую очередь в семьях браманов и кшатриев, а также в семьях вайшьев, должны проводиться очистительные обряды, начиная с гарбодана самскары, обряда, предшествующего зачатию ребенка. Если люди, в особенности браманы, перестанут исполнять очистительные обряды, их потомки лишатся чистоты и с течением времени станут заниматься греховной деятельностью. Своей исключительной чистотой Махараджа Анга был обязан очистительным обрядам, которые проводились в семье Махараджи Друбы. Однако в результате общения с Сунитхой, которая была дочерью смерти, его семья осквернилась. Из этого нечистого семени родился царь Вена, что было трагедией для всего рода Друва Махараджи. Святые и мудрецы обсудили все это и решили принять особые меры, о которых будет рассказано в последующих стихах. Yaneschit Yaivam Rishayo Vipanasya Hipate Ramantur Urum Tarasa Tatrasid Bahuko Naraha. After making this decision, the saintly persons and sages turned the thighs of the dead body of King Vena with great force, according to a specific method.
As a result of this churning, a dwarf-like person was born from King Vena's body. Приняв это решение, святые мудрецы, воспользовавшись известным им методом, стали силой пахтать бедра мертвого царя Вены. В результате пахтания тела царя Вены на свет появился карлик. That a person was born by the churning of the thighs of King Vena proves that the spirit soul is individual and separate from the body. The great sages and saintly persons could beget another person from the body of the dead King Vena. It's not possible for them to bring King Vena back to life. He was gone, and certainly taken another body. Saintly persons and sages were only concerned with the body because it was a result of the seminal succession in the family of Dhruva Maharaj. Consequently, the ingredients by which another body could be produced were there in the body of King Vena. By certain processes, when the thighs of a dead body were churned, another body came out. Although dead, the body of King Vena was preserved by drugs and mantras chanted by King's mother. In this way, the ingredients for the production of another body were there. When the body of the person named Bahuka came out, of the dead body of King Vena, it was really not very astonishing. It was simply a question of knowing how to do it. From the semen of one body, another body is produced, and the life symptoms are visible. Due to the soul's taking shelter of this body, one should not think that it was impossible for another body to come out of the dead body of Maharaj Vena. This was performed by the skillful action of the sages. В результате пахтания бедер царя Вены родился новый человек. Это доказывает, что каждая душа является индивидуальным живым существом, отличным от материального тела. Из тела царя Вены великие мудрецы произвели на свет еще одного человека, однако вернуть к жизни самого Вену они были не в силах. К тому времени Вена уже наверняка получил другое тело. Их интересовало только тело царя, поскольку в его жилах текла кровь Махараджи Друвы, и тело его содержало в себе все компоненты, необходимые для формирования нового тела. Они провели определенную процедуру, в результате которой из бедер царя Вены появилось новое тело. Благодаря специальным снадобьям и мантрам, произнесенным матерью Вены, тело царя не разложилось, и все компоненты, необходимые для формирования другого тела, сохранились. В том, что из трупа царя Вены родился человек по имени Бахука, в сущности нет ничего удивительного. Нужно просто знать, как это делается. Из семени, сформировавшегося в одном теле, образуется другое тело, в которое входит душа, и благодаря этому новое тело начинает проявлять все признаки жизни. Было бы ошибкой думать, что из трупа Махараджи Вены не могло появиться новое тело. Мудрецам, знавшим многие секреты, не составляло никакого труда сделать это. Kaka Krishna Trisvango Rashva Bahur Maha Hanu Rashva Pan Nimna Nasagro Raktakshas Tamra Murdaja. This person born from King Vena's thighs was named Bahuka, and his complexion was black as a crow. All the limbs of his body were very short. His arms and legs were short, and his jaws were large. His nose was flat. His eyes were reddish, and his hair copper colored. Wow. Человека, родившегося из бедер Вены, назвали Бахукой. Кожа его была черна, как вороново крыло. Все члены его тела были очень маленькими, руки и ноги короткими, а челюсти огромными. Кроме того, у него был приплюснутый нос, красноватые глаза и медно-рыжие волосы.
tam tu te vanatam dinam kim karo miti vadinam. Nisi date yabruvam stata sani shadas tato bhavat. He was very submissive and meek, and immediately after his birth, he bowed down and said, "What should I do?" The great sages replied, "Please sit down, Nishida." Thus, Nishada, the father of the Nishada race, was born. Он был очень послушным и кротким. Едва появившись на свет, он поклонился мудрецам и спросил: «Чем могу служить, досточтимые?» «Пожалуйста, сядь, Нишида», — ответили великие мудрецы. Так появился на свет Нишада, прародитель племени Найшадов. It is said in the Shastras that the head of the body represents the Brahmanas, the arms represent the Kshatriyas, the abdomen represents the Vaishyas, and the legs, beginning with the thighs, the Sudras. The Sudras are called black or Krishna. The Brahmanas are called Shukla or white, and the Kshatriyas and Vaishyas are a mixture of black and white. However, those who are extraordinarily white were said to have the skin produced out of white leprosy. It may be concluded that the white or golden hue that is the color of the higher caste, and black is the color of the Shudras. В шастрах сказано, что в теле голова является символом браманов, руки символизируют кшатриев, живот вайшьев, а ноги, начиная с бедер, шудр. Шудр иногда называют Кришна черными. Браманов именуют шукла белыми. Смуглокожие кшатри и вайши занимают промежуточное положение между светлокожими браманами и темнокожими шудрами. Однако, если кожа человека отличается противоестественной белизной, это значит, что такой человек болен белой проказой. Итак, по светлому или золотистому цвету кожи можно судить о принадлежности человека к высшей касте, и наоборот, черная кожа свидетельствует о том, что человек принадлежит к касте шудр. That can be confusing because we see that sometimes Krishna is called blackish, but we know the color is sham, and sham is not black. It's not any color that we're used to, but like a new cloud, grayish, bluish. It's like a one type of flower. It's even mentioned. It's kind of a bluish colored flower. So black means thinking black, and sometimes it's not referring to skin color, it's the consciousness. Like that bird, like Bakasura, the crane, they're white, very white. But they stand in like a yogi on one leg, balancing without moving, very patiently. But they're just waiting to see a big fish. And as soon as the big fish comes, they eat it. So they're white in color, but they're black in consciousness. Это описание может немного запутывать, потому что тело Кришны тоже темное, но оно не черное, то есть его цвет называется шьям. Шьям — это не совсем черный цвет, это как бы цвет грозового облака, цвет тучи. Есть также цветки, которые обладают похожим цветом, таким сине-черного. Но здесь также не совсем, как бы не всегда имеется в виду цвет кожи, иногда имеется в виду цвет сознания, как, например, птица, в которую превратился Бакасура, у нее очень светлый, очень белый цвет кожи, цвет оперения, и она стоит так умиротворенно на одной ноге, как йоги, но на самом деле она ожидает добычу, она ожидает рыбу, и как только она видит рыбу, она сразу ее хватает. То есть, несмотря на то, что внешне
она белая, но сознание у нее черное. Tasya vamsyastu naishada giri kanana gochara yena haraj jayamano vena kamisam ubanam. After his Nishada's birth, he took charge of all the resultant actions of King Vena's sinful activities. This Nishada class is always engaged in sinful activities like stealing, plundering, and hunting. So they only live in the hills and forests. Появившись на свет, Нишада тотчас принял на себя все грехи царя Вены. Вот почему его потомки, Наишады, испокон веков промышляют воровством, разбоем и охотой. По этой причине им разрешается жить только в горах и лесах. Purport. The Naishada are not allowed to live in cities and towns because they're sinful by nature. As such, their bodies are very ugly and their occupations are also sinful. We should, however, know that even these sinful men, who are sometimes called kirata, can be delivered from their sinful condition due to the topmost Vaishnava platform by the mercy of the pure devotee. Engagement in the transcendental loving service of the Lord can make anyone, however sinful he may be, fit to return home back to Godhead. One has only to become free from all contamination by the process of devotional service. In this way, everyone can become fit to return home back to Godhead. This is confirmed by the Lord himself in the Bhagavatam. Наишады порочны от природы, поэтому им запрещено селиться в городах и деревнях. Греховная натура этих людей отразилась в их отталкивающей внешности и сказалась на их занятиях. Не следует, однако, забывать, что милостью чистого преданного даже столь падшие люди, иногда их называют киратами, могут прекратить заниматься греховной деятельностью и стать чистыми вайшнавами. Трансцендентное любовное служение Господу дает возможность каждому, какие бы грехи он ни совершил, вернуться домой к Богу. Для этого нужно лишь очиститься от материальной скверны, занимаясь преданным служением. Любой, кто занимается преданным служением, может вернуться домой к Богу. Господь сам подтверждает это в Бхагават-гите. Mami parta vipashaja yepi shu papayonaya striyo vaisyas tatashu just epi yanti param gatin. O son of Prita, those who take shelter of me, though they be of lower birth, women, Vaishyas, merchants, as well as Sudras, can approach the supreme destination. Thus in the Bhaktivedanta purport of the fourth canto, 14th chapter of the Bhagavatam, story of King Vena. О сын Притхи, предавшись мне, даже люди низкого происхождения, женщины, вайши, торговцы и шудры, рабочие, могут достичь высшей обители. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 14 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «История царя Вены». Okay. So now comes the other side, the perfect king. Сейчас будет противоположная глава, которая описывает совершенного царя. This is chapter 15, King Prithu's appearance and coronation. Это 15 глава, которая называется «Рождение и коронация царя Притху».
Now, this is definitely appearance. He wasn't born. He just was there, full grown. King Здесь already. описывается его явление. Он не родился, он уже был взрослым, то есть он явился. No childhood. У него не было детства. As far as I know of all the incarnations, only Krishna and Rama, they had childhood pastime. Насколько я знаю, из всех воплощений только Кришна и Рама, они были рождены, то есть у них были детские игры. And of course, Lord Chaitanya and Buddha. И также Господь Чайтанья и Будда. But most of them, avatars, they just appear and they do their work and they're gone. Но большинство из аватар, они просто являются, они делают свою работу и уходят. Vamandev appeared as a young boy or a dwarf. Can't be sure if he was an adult dwarf or a young boy. He looked like a young boy. But that's how he remained all the time. Ваманандев явился как молодой юноша, карлик, но не совсем было понятно, или он был юношей, или он просто был взрослым карликом, который выглядел как юноша, но тем не менее он выглядел очень юным. Okay, start the 15th chapter. Maitreya Vacha, Atta Tasya Punar Viprayar, Aputrasya Mahipate, Bahubhyam Mat Yamanabhyam, Mitunam Samapajita. The great sage Maitreya continued, my dear Vidura, thus the Brahmanas and great sages again churned the two arms of King Vena's body. As a result, a male and female couple came out of his arms. Стих 1. Великий мудрец Майтрея продолжал. На сей раз, дорогой Видура, браманы и великие мудрецы стали пахтать руки царя Вены, в результате чего из его рук вышли юноша и девушка. Tad drishtva mitunam jatam rishayo brahmavadina uchu parama santushta viditva bhagavat kalam. The great sages were highly learned in Vedic knowledge. When they saw the male and female born in the arms of Vena's body, they were very pleased, for they could understand that the couple was an expansion of a plenary portion of Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. Увидев это, великие мудрецы, знатоки Вед, несказанно обрадовались. Они поняли, что юноша и девушка, появившиеся на свет из рук тела Вены, представляют собой экспансию полной части Вишну, Верховной Личности Бога. Purport. The method adopted by the great sages and scholars who were learned in Vedic knowledge was perfect. They removed all the reactions of King Vena's sinful activities by seeing that he first gave birth to Bahuka, as described in the previous chapter. After a king's body was purified, a male and female came out of it. And the great sages could understand that this was an expansion of Lord Vishnu. This expansion, of course, was not Vishnu Tattva, but a specifically empowered expansion of Lord Vishnu, known as Avesh. Для достижения своей цели великие мудрецы, глубоко познавшие ведическую мудрость, избрали единственно верный путь. Как мы знаем из предыдущей главы, по замыслу мудрецов, первым из тела покойного царя Вены появился Бахука, который принял на себя все последствия его грехов. После того, как тело царя было таким образом очищено, из него вышли юноша и девушка, и великие мудрецы сразу поняли, что они являются экспансией Господа Вишну. Однако эта экспансия не относилась к категории Вишну-татвы. Это была так называемая Авеша-аватара, экспансия Господа Вишну,
наделенные особыми полномочиями. Vishaya Uchu Esha Vishnor Bhagavata Kalabhuvana Palani Iyam Cha Lakshma Sambhuti Purushasya Payani. The great sages said, the male is the plenary expansion of the power of Lord Vishnu, who maintains the entire universe, and the female is the plenary expansion of the goddess of fortune, who is never separated from the Lord. Великие мудрецы сказали, этот юноша является полной экспансией энергии Господа Вишну, хранителя Вселенной, а девушка – полной экспансией богини процветания, которая никогда не расстается с Господом. Purport. The significance of the goddess of fortune never being separated from the Lord is explained here. People in general in the material world are very fond of the goddess of fortune. They may want her favor in the form of riches. They should know, however, that the goddess of fortune is inseparable from Lord Vishnu. Materialists should understand the goddess of fortune should be worshipped along with Lord Vishnu and should not be regarded separately. Materialists seeking the favor of the goddess of fortune must worship Lord Vishnu and Lakshmi together to maintain material opulence. If a materialist follows the policy of Ravana, who wanted to separate Sita from Lord Ramchandra, the process of separation will vanquish them. Those who are very rich and have taken favor of the goddess of fortune in this world must engage their money in the service of the Lord. In this way, they continue in their opulent position without disturbance. В этом стихе подчеркивается то, что богиня процветания неразлучна с Господом. Люди в материальном мире поклоняются ей, рассчитывая на ее милость в виде всевозможных богатств. Но им следует понять, что богиня процветания никогда не расстается с Господом Вишну. Материалисты должны уразуметь, что поклоняться богине процветания можно только вместе с Господом Вишну. Тот, кто хочет добиться благосклонности богини процветания и упрочить свое материальное положение, должен поклоняться Господу Вишну вместе с Лакшми. Материалист, следующий примеру Раваны, который попытался разлучить Ситу с Господом Рамачандрой, обрекает себя на верную гибель. Богатые люди, пользующиеся благосклонностью богини процветания, должны использовать свои богатства для служения Господу. Только в этом случае они могут спокойно пользоваться своими богатствами, не боясь потерять их. There's many people, they worship Lakshmi. Not an Indian shop, they'll just have the Lakshmi altar. They just want the money. If they use all that money they get for Krishna, then they can keep it. Есть много людей, которые поклоняются богине процветания, но только ей, как, например, в индийских магазинах там стоит алтарь, и на них находится только богиня Лакшми, потому что все, что им нужно, это деньги. Но если им приходят эти деньги, и они используют их в служении Кришне, тогда в том случае они могут их себе оставить. One of the long-standing richest families of India, the Birla family, you'll find Birla temples all around. Одна из самых богатых семей в Индии, семья Бирала, вы можете увидеть много храмов с их фамилией. They were told by an astrologer, as long as they build temples, they'll be wealthy. So they're very rich. Им сказал астролог, что пока вы будете строить храмы, то вы будете очень богатыми. И они действительно богаты. And they keep building temples, beautiful temples. И они продолжают строить очень красивые храмы.
It's not pure devotion, but still it's great fortune that, some people think by cheating and stealing and, eliminating your enemy, they can get rich, but they think, but by building temples, their business will always grow. So that's pretty good fortune for them. Это, конечно, не чистая преданность, но это очень большая удача. Есть люди, которые думают, что с помощью воровства и обмана они могут заработать много денег, но эти люди думают, что с помощью строительства храмов они могут сохранить богатство, поэтому они очень удачливы. But we should all understand that principle that, we use things for Krishna, then it's, whatever we get, whether we're rich or poor, but whatever it is, whatever we have, you have a little intelligence or bodily strength or musical talent, art talent, something, you use it for Krishna, then it becomes beneficial. Мы должны понять сам принцип, что бы у нас не было, богатые мы или бедные, или у нас есть какой-то талант, то если мы задействуем это в служении Кришны, если мы предлагаем это Кришне, то это обращается благом для нас. Ayam tu pratamo ragyam puman pratyait ita yasha pritur nama maharajo bhavishyati pritu shrava. Of the two, the male will be able to expand his reputation throughout the world. His name will be Pritu. Indeed, he will be the first among kings. Этого юношу нарекут Притху, и слава его прогремит по всему свету. Воистину он станет первым из царей. Pritu Shava is the word in the verse there. It means of wide renown. Слово в этом стихе Приту Шрава означает прославленный на весь мир. I have one godbrother named Pritu Shava. У меня есть духовный брат, которого зовут Приту Шрава. His wife is named Donna Kaylee. Его жену And- зовут Дана Келли. Like everyone else in those days, they were book distributors. Как и все остальные в те дни, они распространяли книги. And up until a couple of years ago, they had a, camper van and they're just traveling around and distributing Prabhupada's book. И до совсем недавних пор у них до сих пор была такая машина, на которой они путешествовали и распространяли книги. They made a preaching center at one university one time, but they preferred just to be traveling and distributing books. So they knew where to go. They go to different, tourist places and get permission, sit at the table and just distribute so many books. Now they finally built a house. And У них когда-то был проповеднический центр, но они предпочитают больше путешествовать и распространять книги. Они так ездили в разные места туристические, получали разрешение, оставили столик. И таким образом они распространили много книг, и только недавно они, наконец, купили дом. anyway, I thought they were a very good example of Grihastha life. Я подумала, что они являются очень хорошим примером жизни грехаст. Do they have any children? No. He even one time had brain surgery, but even after he recovered from that, he still traveling and distributing books. У них нет детей, и однажды у него была операция на головном мозге, но даже после этого они продолжали путешествовать и распространять книги. There are different types of incarnations of the Supreme Personality of Godhead. In the Shastra,
It is said that Garuda, the carrier of Lord Vishnu, and Lord Shiva and Ananta are very powerful incarnations of the Brahman feature of the Lord. Similarly, Sachipati or Indra, the king of heaven, is an incarnation of the lusty feature of the Lord. Aniruddha is an incarnation of the Lord's mind. Similarly, King Prithu is an incarnation of the ruling force of the Lord. Thus, the saintly persons and great sages predicted that further activities of King Prithu, who was already explained as a partial incarnation of the plenary expansion of the Lord. Вернемся к комментарию. Воплощения Верховной Личности Бога подразделяются на несколько категорий. В шастрах сказано, что Гаруда, который носит на своей спине Господа Вишну, а также Господь Шива и Ананта, являются наделенными особым могуществом воплощениями Брамана, безличного аспекта Верховного Господа. Шачипати или Индра, Царь Небес, является воплощением страсти Господа. Анирудха – это воплощение ума Господа, а царь Притху – воплощение его власти. Таким образом, святые личности и великие мудрецы предрекли будущее деяние царя Притху, который, как уже было сказано, был частичным воплощением полной экспансии Господа. Yamcha Sudati Devi Gunabhushana Bhushana Archir Nama Vararoha Pritum Evanu Rundati. The female has such beautiful teeth and beautiful qualities that she will actually beautify the ornaments she wears. Her name will be Archie. In the future, she will accept King Prithu as her husband. Родившаяся вместе с ним девушка с жемчужными зубами, украшена всевозможными добродетелями, так что это она будет украшать собой надетые на нее драгоценности, а не драгоценности ее. Она получит имя Арчи и станет супругой царя Притху. Esha Sakshat Darer Angso Jatoloka Virakshaya Iyam Chatat Parahi Shrir Anugyagye Napayani. In the form of King Prithu, Supreme Personality of Godhead has appeared through the part of his potency to protect the people of the world. The goddess of fortune is a constant companion of the Lord. Therefore, she is incarnated partially as Archie, to become King Prithu's queen. Сам Верховный Господь воплотился в образе царя Притху, наделив его частью своих энергий, чтобы защитить людей этого мира. Богиня процветания никогда не расстается с Господом, поэтому она воплотилась вместе с ним в образе Арчи, частичной экспансии Лакшми, чтобы стать женой царя Притху. In Bhagavad Gita, the Lord says that whenever one sees an extraordinary power, he should conclude that a specific partial representation of the Supreme Personality of Godhead is present. There are innumerable such personalities, but not all of them are direct Vishnu Tattva, plenary expansions. Many living entities are classified among the Shakti Tattvas. Such incarnations, empowered for specific purposes, are known as Shaktyavesha avatar. King Prithu was such a Shaktyavesha avatar of the Lord. Similarly, Archie, King Prithu's wife, was a Shaktyavesha avatar of the goddess of fortune. В Бхагавадгите Господь говорит, что если какое-либо существо наделено необычайным могуществом, значит оно является частичным воплощением Верховной Личности Бога. Таким воплощением Господа нет числа, однако далеко не все они являются его непосредственными полными экспансиями
относящимися к категории Вишну-татвы. Многие из них принадлежат к Шакти-татвам. Такие воплощения, приходящие в этот мир с определенной миссией, называют Шакти-веша-аватарами. К их числу относится и царь Притху, а его жена Арчи была Шакти-веша-аватарой богини процветания. So there's a lot of technicalities about different kinds of amsas and vibhinamsas and expansions, and so we're getting a little bit of a lesson here. Есть очень много технических деталей, что касается всяких амс, вибинамс, воплощений, и здесь нам об этом рассказываются какие-то детали. Visham Shanti Sma Tam Vipra Gandharva Pravara Jagu Mumuchtu Sumano Dara Siddha Nityanti Swa Striyaha. The great sage Maitreya continued, "My dear Viduraji, at the time all the Brahmins highly praised and glorified King Prithu, and the best singers in Gandharva Loka chanted his glories. The inhabitants of Siddhaloka showered flowers, and the beautiful women of the heavenly planets danced in ecstasy." Великий мудрец Майтрея продолжал: «Тогда, о Видураджи, все браманы стали превозносить и прославлять царя Притху, а лучшие из гандарвов петь ему хвалу. Обитатели Сидхалоки осыпали его потоками цветов, а красавицы с райских планет самозабвенно танцевали». Shanka Turya Mridangadya Nedur Dundubayo Divi Tatra Sarva Upa Jagmur Devarshi Pitrinam Ganaha. Conch shells, bugles, drums, and kettle drums vibrated in outer space. Great sages, forefathers, and personalities from the heavenly planets all came to Earth from various planetary systems. Вся Вселенная огласилась звуками раковин и рогов, барабанов и литавр, и на Землю прибыли великие мудрецы, предки и полубоги, обитающие на различных планетах Вселенной. Brahma Jagat Guru Devai Sahas Ritya Sureshwarai Vainyasya Dakshine Haste Drishtva Chinam Gadabrita Padayor Adavindam Cha Tam Voy Mene Hari Kalam Yasya Prati Hatam Chakram Amsam Sa Parameshtina. Lord Brahma, the master of the entire universe, arrived there accompanied by all the demigods and their chiefs. Seeing the lines of Lord Vishnu's palm on King Prithu's right hand and the impressions of lotus flowers on soles of his feet, Lord Brahma could understand that King Prithu was a partial representation of the Supreme Personality of Godhead, one whose palm bears a sign of a disc, as well as other such lines, should be considered a partial representation or incarnation of the Supreme Lord. Прибыл на торжество и повелитель вселенной Господь Брахма, сопровождаемый свитой полубогов и повелителей райских планет. Обнаружив, что линии на правой ладони царя Притху такие же,
как и у Господа Вишну, и увидев на ступнях царя знак лотоса, Господь Брахма понял, что перед ним частичная экспансия Верховной Личности Бога. Любого, чьи ладони отмечены знаком диска и другими аналогичными знаками, нужно считать воплощением Верховного Господа или его частичной экспансией. There's a system by which one can detect an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Nowadays, it's become a cheap fashion to accept any rascal as an incarnation of God. But from this incident, we can see that Lord Brahma personally examined the hands and feet of King Prithu for specific signs. In their prophecies, the learned sages and Brahmins accepted Prithu Maharaj as a plenary partial expansion of the Lord. During the presence of Lord Krishna, however, a king declared himself Vasudev, and Lord Krishna killed him. Before accepting someone as an incarnation of God, one should verify his identity according to the symptoms mentioned in the Shastra. Without these symptoms, the pretender is subject to be killed by the authorities for pretending to be an incarnation of God. Здесь описаны признаки, по которым можно распознать воплощение Верховной Личности Бога. Ныне стало модным признавать воплощением Бога любого негодяя, но здесь мы видим, что Господь Брахма сам проверил наличие особых знаков на ладонях и ступнях царя Притху. Ученые браманы и великие мудрецы, предсказывая судьбу Махараджи Притху, объявили его частичной экспансией Господа. Когда на земле находился Господь Кришна, один из царей провозгласил себя Васудевой, за что был убит Господом. Прежде чем признать кого-либо воплощением Господа, необходимо проверить, обладает ли этот человек признаками, перечисленными в шастрах. Самозванец, не имеющий этих признаков, подлежит казни за оскорбление Господа. Tasyabhisheka arabho brahmanayar brahmavadibi abhisech chani kantasmai ajaru sarvato janaha. The learned brahmanas, who were very attached to Vedic ritualistic ceremonies, argued for the king's coronation. People from all directions collected all the different paraphernalia for the ceremony, and thus everything was complete. Ученые браманы, приверженцы ведических ритуалов, занялись приготовлениями к обряду коронации. На церемонию собрались люди со всего света, которые принесли с собой все необходимое для обряда. Скоро все было готово. Sarit samudra girayo nagagaba kagamriga jo chitti sarvabhutani samad jagrur upayanam. All the rivers, seas, hills, mountains, serpents, cows, birds, animals, heavenly planets, and earthly planet, and all other living entities collected various presentations according to their ability to offer to the king. Реки и моря, холмы и горы, змеи, коровы, птицы и звери, райские планеты, земля и все прочие живые существа принесли царю свои дары. Sobhishikto Maharaja Suvasa Sadvalankrita Patyarchishana Lankritaya Virajagnir Ivapara. Thus the great King Prithu, exquisitely dressed with garments and ornaments, was coronated and placed on the throne. The king and his wife Archie, who was also exquisitely ornamented, appeared exactly like fire. Так Притху в роскошных одеждах и драгоценных украшениях был коронован и возведен на престол. Царь и его супруга Арчи, тоже усыпанная украшениями,
сияли, как два языка пламени. Tasmai jahada danado. Hai mum vira virasanam. Varuna salila shravam. Atapatram shashi prabham. The great sage continued, my dear Vidura. Kuvera presented the great King Prithu with a golden throne. The demigod Varuna presented him with an umbrella that constantly sprayed fine particles of water and was as brilliant as the moon. Великий мудрец продолжал: «Дорогой Видура, Кувера подарил великому царю трон из чистого золота, а повелитель вод Варуна преподнес ему зонт, разбрызгивавший мельчайшие капельки воды и сиявший, как полная луна». Vayus Chavala Vajane Dharma Kirti Mayim Shrajam Indra Kiritam Utskritstam Dandam Samyamamam Yama. The demigod of air, Vayu, presented King Prithu with 2 whisks, chamara, of hair. The king of religion, Dharma, presented him with a flower garland which could expand his fame. The king of heaven, Indra, presented him with a valuable helmet, and the superintendent of death, Yamaraj, presented him with a scepter which he could rule the world. Повелитель воздушной стихии Ваю преподнес царю Притху 2 волосяных опахала, чамары, а царь религии Дхарма надел на него гирлянду, которая должна была принести ему славу. Царь небес Индра подарил Махараджи Притху драгоценный венец, а Ямараджа, бог смерти, вручил ему скипетр, символ власти над миром. Brahmam Mamayam Varma Bharati Haram Uttamam Hari Sudarshanam Chakram Tat Pat Yavya Hatam Shriyam. Lord Brahma presented King Prithu with a protective garment made of spiritual knowledge. Bharati Saraswati, the wife of Brahma, gave him a transcendental necklace. Lord Vishnu presented him with a Sudarshan disc, and Lord Vishnu's wife, the goddess of fortune, gave him imperishable opulence. Господь Брахма подарил царю Притху доспехи из духовного знания, а Бхарати Сарасвати, супруга Брамы, преподнесла ему трансцендентное ожерелье. От Господа Вишну царь получил диск Сударшана, а жена Господа Вишну, богиня процветания, наградила его несметными богатствами. All the demigods presented various gifts to King Prithu. Hari, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, known as Upendra in the heavenly planet, presented the king with a Sudarshan disc. It should be understood that this Sudarshan disc is not exactly the same type of Sudarshan disc used by the Personality of Godhead or Vishnu. Since Maharaj Prithu was a partial representation of the Supreme Lord's power, the Sudarshan disc given to him represented a partial power of the original Sudarshan disc. Все полубоги преподнесли Махараджи Притху свои дары. Хари – воплощение верховной личности Бога, которого на райских планетах называют Упендрой, вручил царю диск Сударшана. Необходимо заметить, что это не тот диск Сударшана, которым пользуется личность Бога, Кришна или Вишну. Поскольку Махараджа Притху был частичной экспансией энергии верховной личности Бога, то подаренный ему диск Сударшана тоже был наделен лишь частью энергии изначальной Сударшана чакры. Dasa Chandram Asim Rudra Shata Chandram Tatambika Samomrita Mayam Ashvan Tashtva Rupa Shrayam Ratam. Lord Shiva presented him with a sword
within a sheath marked with 10 moons, and his wife, the goddess of Durga, presented him with a shield marked with 100 moons. The moon demigod presented him with the horses made of nectar, and the demigod Vishwakarma presented him with a very beautiful chariot. Господь Шива подарил царю меч, ножны которого украшало изображение 10 лун, а его жена, богиня Дурга, вручила ему щит, на котором сияла целая сотня лун. Повелитель луны привел Махараджи Притху коней, сотворенных из эликсира бессмертия, а от полубога Вишвакармы царь получил в дар великолепную колесницу. Agni aja gavam chapam suryo ras mimayan ishun bhu paduke yogamayo jo pushpa balim anvaham. The demigod of fire, Agni, presented him with a bow made of the horns of goats and cows. The sun god presented him with arrows as brilliant as the sunshine. The predominating deity of Borloka presented him with slippers full of mystic power. The demigods from outer space. Агни, полубог огня, преподнес царю лук, сделанный из козлиных и коровьих рогов, а бог солнца — стрелы, сиявшие, как само солнце. Богиня Бурлоки подарила царю волшебные сандалии, а небожители снова и снова осыпали его с небес потоками цветов. Demigod of fire, Agni. Oh, we read that. Huh? Purport. This verse describes that the king's slippers were invested with mystic power, Paduke Yoga Maya Yo. Thus, as soon as the king placed his feet in the slippers, they would immediately carry him wherever he wanted. Mystic yogis can transfer themselves from one place to another as they desire. A similar power was invested in the slippers of King Prithu. В этом стихе говорится, что царю были подарены сандалии, наделенные мистической силой, падуке йога-майю. Стоило ему надеть их, как они мгновенно переносили его туда, куда он пожелает. Йоги-мистики способны по своему желанию беспрепятственно перемещаться из одного места в другое. Такую же возможность давали царю Притху его волшебные сандали. Natyam sugitam bharitram antardanam cha kecharaha rishayas chasi satya samudra shankam atmajam. The demigod, who always traveled in outer space, gave King Prithu the arts to perform dramas, sing songs, play musical instruments, and disappear at will. The great sages also offered him. Полубоги, которые постоянно путешествуют в космосе, наделили царя Притху артистическим даром и научили его петь и играть на музыкальных инструментах и делаться невидимым, когда он того пожелает. Великие мудрецы даровали царю свои неизменно сбывающиеся благословения, а океан преподнес ему в дар раковину, родившуюся в его пучинах. Demigods who always travel in outer space, King Prithu the arts to perform dramas, sing songs, play musical instruments, and disappear at his will. The great sages also offered him infallible blessings. The ocean offered him a conch shell produced from the ocean.
Далее еще раз. Полубоги, которые постоянно путешествуют в космосе, наделили царя Притху артистическим даром и научили его петь и играть на музыкальных инструментах и делаться невидимым, когда он того пожелает. Великие мудрецы даровали царю свои неизменно сбывающиеся благословения, а океан преподнес ему в дар раковину, родившуюся в его пучинах. Sindhava Parvata Nadyo Rata Vitir Mahatmanaha Sutota Magado Vandi Tam Stotum Upatastire. The seas, mountains, rivers gave him room to drive his chariot without impediment. And a Sutta, a Magadha, and a Vandi offered prayers and praises. They all presented themselves before him to perform their respective duties. Моря, горы и реки расступились, чтобы царь мог беспрепятственно проехать на своей колеснице, а Сута, Магада и Вандин вознесли ему хвалу в песнях и стихах. Они предстали перед царем, чтобы исполнить свой долг. Stava comes tam abhiprecha priturvanya pratapavan mega niradaya vacha prahasanidam abravit. Thus, when the greatly powerful king Prithu, the son of Vena, saw the professionals before him, to congratulate them, he smiled, and with the gravity of the vibrating sounds of clouds, he spoke as follows. Желая ободрить представших перед ним певцов, великий царь Притху, сын Веды, улыбнулся им и низким, как раскаты грома, голосом заговорил. Prithuvacha Bo Sutta He Magadha Somya Vandil Loke Dunas Pasta Gunasya Me Shat King Ashrayo Me Stava Esha Yojayam Yojatam Ma Mai Yabuvan Vitita Girovaha. King Prithu said, O gentle Sutta, Magadha, and other devotees offering prayer, the qualities of which you have spoken are not distinct in me. Царь Притху сказал: «О благородный Сута, Магадха, и ты, певец, возносящий молитвы, я вовсе не обладаю теми качествами, которые вы воспеваете. Зачем же превозносить меня за достоинства, которых у меня нет? Какой смысл напрасно тратить на меня слова? Не лучше ли вам найти того, кто действительно заслуживает их?» King Prithu said, O gentle Sutta, Magadha, and other devotees offering prayer,
The qualities which you have spoken are not distinct in me. Why then should you praise me for all these qualities, when I do not shelter these features? I do not wish for these words meant for me to go in vain, but it's better that they are offered to someone else. Царь Приту сказал: «О благородный Сута, Магада и ты, певец, возносящий молитвы, я вовсе не обладаю теми качествами, которые вы воспеваете. Зачем же превозносить меня за достоинства, которых у меня нет? Какой смысл напрасно тратить на меня слова? Не лучше ли вам найти того, кто действительно заслуживает их?» The prayers and praises by the Sutta, Magadha, and Vandi all explain the godly qualities of Maharaj Prithu, for he was a Shakyavesh avatar, incarnation of the Supreme Personality of Godhead, because the qualities were not yet manifest. However, King Prithu very humbly asked why the devotees should praise him with such exalted words. He did not want anyone to offer prayers or glorify him unless he possessed the real qualities of which they spoke. The offering of prayers was certainly appropriate, for he was an incarnation of Godhead, but he warned that one should not be accepted as an incarnation of the personality of Godhead without having the godly qualities. At the present moment, there are so many so-called incarnations of the personality of Godhead. Even В своих хвалебных гимнах и молитвах Сута, Магада и Виндин воспели божественные качества Махараджи Притху Шактивеша Аватары, Верховной Личности Бога. Но поскольку царь еще не успел проявить эти качества, он смиренно спросил, зачем они так превозносят его. Он не хотел, чтобы его восхваляли за те достоинства, которыми он, как ему казалось, не обладал. Махараджа Притху, несомненно, заслуживал этих похвал, поскольку был воплощением Верховной Личности Бога, но, желая предостеречь людей, он хотел подчеркнуть, что того, кто не обладает божественными качествами, не следует считать воплощением Господа. the offering of prayers was certainly appropriate, for he was an incarnation of Godhead, but he warned that one should not be accepted as an incarnation of the personality of Godhead without having the godly qualities. At the present moment, there are so many so-called incarnations of the personality of Godhead, but these are merely fools and rascals whom people accept as incarnations of God, although they have no godly qualities. King Prithu desired that his real characteristics in the future might justify such words of praise. Although there was no fault in the prayers offered, Prithu Maharaj indicated that such prayers should not be offered to an unfit person who pretends to be an incarnation of the Supreme Personality. Ныне появилось много проходимцев, выдающих себя за воплощение личности Бога, но все они просто глупцы и негодяи, которых люди принимают за воплощение Господа, несмотря на отсутствие у них божественных качеств. Царь Притху хотел, чтобы адресованные ему хвалебные речи были подкреплены его делами. Хотя в словах сказителей не было ничего предосудительного, Притху Махараджа указал на то, что их нельзя адресовать недостойному человеку, выдающему себя за воплощение Верховной Личности Бога. Tasmat parokshmad upashrutanyalam karisyata stotram apichavachah satyutama shloka gunanuvade jugupsitam na stavayanti sabhyaha. O gentle reciters, offer such prayers in due course of time, when the qualities of which you have spoken actually manifest themselves in me. The gentle who offer prayers to the Supreme Personality of Godhead do not attribute such qualities to a human being who does not actually have them. О сладкоголосые певцы! Со временем, когда воспетые вами добродетели проявятся во мне, ваши восхваления будут уместны.
Благородный человек, возносящий молитвы Верховной Личности Бога, никогда не станет приписывать те же качества простому смертному, который в действительности ими не обладает. Gentle devotees of the personality of Godhead know perfectly well who is God and who is not. Non-devotee impersonalists, however, who have no idea what God is and who offer prayers to the Supreme Personality of Godhead are always interested in accepting a human being as God and offering such prayers to him. This is the difference between a devotee and a demon. Demons manufacture their own gods, or a demon himself claims to be God, following in the footsteps of Ravana and Hiranyakashipu. Although King Prithu was factually an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, he rejected these praises because the qualities of the personality were not manifest in him. He wanted to stress that one who does not actually possess these qualities should not try to engage his followers and in devotees in offering him glory for them, even though these qualities might be manifest in the future. If a man who does not factually possess the attributes of a great personality engages his followers in praising him with expectation that such attributes will develop in the future, that sort of praise is actually an insult. Чистым преданным Верховного Господа прекрасно известно, кто является Богом, а кто нет. Имперсоналисты же, не будучи преданными, не имеют ни малейшего представления о том, кто такой Бог. Они никогда не обращаются к Верховной Личности Бога с молитвами, но с готовностью принимают за Бога обыкновенного человека и восхваляют Его как самого Господа. Демоны тем и отличаются от преданных, что либо создают своих собственных богов, либо вслед за Раваной и Хираньякашипу провозглашают Богом самих себя. Хотя Притху Махараджа является подлинным воплощением Верховной Личности Бога, он отверг все славословия Суты, Магады и Вандина, поскольку в то время еще не проявил качеств Верховной Личности. Тем самым он хотел подчеркнуть, что тот, кто не обладает божественными качествами, не должен позволять своим последователям и ученикам превозносить себя в расчете на то, что эти качества проявятся в будущем. Когда человек, который не обладает качествами великой личности, разрешает своим почитателям восхвалять себя, уповая на то, что рано или поздно эти качества у него появятся, подобное восхваление есть не что иное, как оскорбление. Mahad Gunan Atmani Kartamisha Ka Stavakai Stavayate Satopi Te Sha Vishyan Iti Vipralabhyo Janabhasam Kumatir Naveda. How could an intelligent person, competent enough to possess such exalted qualities, allow his followers to praise him if he does not actually have them? Praising a man by saying that if he were educated, he might have become a great scholar or a great personality is nothing but a process of cheating. A foolish person who agrees to accept such praise does not know that such words simply insult him. Достойно ли разумного человека, который в будущем может развить в себе возвышенные качества, позволять своим почитателям превозносить себя так, как будто он уже обладает этими добродетелями? Восхвалять человека, говоря, что он мог бы стать великим ученым, получен образование, значит самым бессовестным образом обманывать его. Глупец, принимающий подобные славословия всерьез, не понимает, что эти слова просто-напросто оскорбляют его. Prithu Maharaj was an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. As Lord Brahma and other demigods had already testified when they had presented the king with many heavenly gifts, because he had just been coronated. However, he could not manifest his godly qualities in action. Therefore, he was not willing to accept the praise of the devotees. So-called incarnations
of Godhead should therefore take lessons from the behavior of King Prithu. Demons without godly qualities should not accept false praise of their followers. Притху Махараджа был воплощением верховной личности Бога, что подтвердили Господь Брахма и другие полубоги, преподнесшие царю небесные дары. Но поскольку Махараджа Притху только что вступил на престол, он еще не успел проявить божественные качества и потому не хотел выслушивать славословия в свой адрес. Поведение царя Притху в этой ситуации должно послужить примером для людей, выдающих себя за воплощение Бога. Демонам, лишенным божественных качеств, не следует принимать всерьез незаслуженные восхваления, которые расточают их поклонники. Prabhavo yatmana stotram jugup sanyapi vishutaha rimanta paramodaraha Odishamba Vigaritam. As a person with a sense of honor and magnanimity does not like to hear about his abominable actions, a person who is very famous and powerful does not like to hear himself praised. Как человеку, дорожащему своей честью, не принято слушать о своих недостойных поступках, так и человеку по-настоящему знаменитому и могущественному не принято слушать славословия в свой адрес. Vayam twadita loke sutadyapi varimabi karma bi katam atmanam gapayasyama balavat. King Prithu continued, my dear devotees, headed by the sutta, just now I'm not very famous for my personal activities because I've not done anything praiseworthy you could glorify. Therefore, how could I engage you in praising my activities just like children? Махараджа Притху продолжал: «Мои дорогие преданные во главе с Сутой, пока я ничем не заслужил ваших похвал, ибо не совершил ничего замечательного. Судите сами, могу ли я позволить, чтобы вы, как малые дети, воспевали мои несуществующие подвиги?» Thus end the Bhaktivedanta purport of the 4th canto, 15th chapter, Srimad Bhagavatam, entitled King Prithu's Appearance and Coronation. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 15 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Рождение и коронация царя Притху». So, good lessons. Of course, we should praise devotees for their service, not just for the sake of trying to get something from them, to make them like you or, supposedly inspire them. But if somebody does something good, then we should acknowledge that. Здесь очень хорошие уроки для нас. И, конечно же, мы должны прославлять преданных за их служение, за то, что они делают, а не просто для того, чтобы завоевать какое-то их расположение или потому что нам от них что-то нужно. Если мы видим, что преданный выполняет какое-то служение, у него что-то получается, то мы должны его за это прославлять, хвалить. But flattery, I guess it is when you just say all kinds of things, about someone, oh, you're so great, you're so wonderful, just to try to get something from them, Men can, that's why we say women need to be protected. Но мы не должны людям просто так льстить для того, чтобы получить что-то взамен. То есть это не должны быть какие-то слова, сказанные впустую. Because it's saying like,
women, especially some smooth talking man that just starts telling her how beautiful she is and how he can't live without her, will become charmed by that and very often get cheated. Например, говорится, что женщин нужно защищать, и если какой-то мужчина будет ей льстить, говорит: ой, ты такая красивая, я не могу без тебя, такая хорошая, то женщина может этим обольститься, и потом он просто ее обманывает. Ну, то есть он Of course, пользуется sometimes women take advantage of men like that also. Но иногда также женщины пользуются этим над мужчинами. So we all have to be careful. Поэтому нам всем нужно быть очень осторожными. Okay, we'll start the next chapter. Can read a few verses. Guru Maharaj, I have actually a meeting at work in a few minutes. So, Okay, well, we can stop. It's Mhm. only a couple of minutes. All okay. right. So Mhm. we're easy to remember this page, the first chapter 16. Следующая глава 16. Everybody turn on the microphone, chant the holy name. Hare Включите Krishna. микрофон и повторите Махамантру. Vanavasini, that's a new name I don't recognize. Who's that? Vanavasini? Васини Матаджи, Гуру Марадж вас не узнает, он спрашивает, кто вы, откуда вы. That's the name of Sita, I think. She was called Vanadevi when she was living in the forest. Okay. Это также Hare имя Ситы. Krishna, Hare Krishna, Krishna Кришна, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In Kritu Ki Jai. Ай. And interesting that the father of King Vena, he was very good, but he had a terrible son. And the son, whose body was, he was so bad, from his body came an incarnation. Very hard to know what to predict or what's going to happen, you know. But Krishna has his plans. Haribo. Bye-bye.